topic and Gabriela to join the conversation. Let me just put up what that topic is. Give me just 1 second to do that, and then we'll continue. And you can then tell us a little bit about yourself. There's not much time for all that. Which one are you doing first, Sumaya? The English one or the Spanish? First English? I said you. English I first. prefer in English, but I can't. I can't in English. Bueno, I'm trying to tell some things in English, but it will be in Spanish. Yeah, no, but the first one you said you wanted to do in English. Didn't you say that? This one is what we're doing, right? No? No. Well, okay. We have two sessions. We have two sessions. We have two sessions. One, we will do one in English and one in Spanish. And well, my presentation first time in English. Yeah. And after I expose it in Spanish. Perfect. Well, okay. My name is Sumaya. I am a baby mediator because only I have in mediation 5 years. I'm a lawyer and mediator, familiar mediator. And and now I am online dispute resolution, but in a few cases. And but Sumaya, you are not a young mediator. You've been a mediator all your life. Since you were a child, also you were a mediator. So you're not a new mediator. Okay. But bueno, pues, I can also ask Gabriela about herself also. Gabriela, you want to say a little bit about yourself and then we go? Okay. In Spanish or English? English. This one's English. This one's English. This one's English. Okay. Hi, everyone. Thank you, Vikram, for inviting me to be here. My name is Gabriela Balseca. I'm a mediator here in Ecuador, and I work in the Chambers of Commerce and also Impact on Dispute Resolution. That is a business company that just do mediation and EDR around the world and in Quito, in Ecuador. So I'm really happy to be here and share with you all guys, Francisco, Liliana, Sumaya, and Vikram, all the knowledge that we know about mediation, and that's really interesting. So I'm happy to be here. Thank you, Vikram. Thank you very much to be part of this and all the other events that you're part of. So Sumaya, what we'll do is 30 minutes in English, then 30 minutes in Spanish. Okay. So first we'll do the English one, and Gabriela is also going to join you. So 30 minutes won't be enough. And then we'll do the 30 minutes. So we'll stop it and then we'll do that. Okay. So first in English, emotions in the management in the mediation. Yeah, please. Emotions. Mediation management. In first time, I want to talk about the intelligence, emotional. Bueno, estoy muy nerviosa, Vikram. You don't worry, Gabriela is there, you can ask her. Gabriela will help you. Don't worry at all. Gabriela, please help her. No, I don't worry, Sumaya. My first interview with Vikram that I did in English I was so scared. So don't worry. I can help you. Yeah. Pues, if you want, empiezo, pero en español. Sorry, Vikram. No, this one 30 minutes will only be English. After that, will be totally Spanish. Bueno, pues nada, en primer lugar quería hablar sobre la inteligencia emocional porque creo que es importante, interesante. He escuchado a Liliana hablar de la inteligencia emocional, a Francisco también, y creo que, como decían, es bastante importante poder desarrollar y asimilar, ¿no? Lo que es la inteligencia emocional. Entonces, en primer lugar, voy a explicar el concepto, bueno, mejor leerlo. La inteligencia emocional es la capacidad de procesamiento de la información emocional
que sirve para adaptar nuestra conducta y procesos mentales a una determinada situación o concepto. Cuanta mayor capacidad tengamos de resolver este tipo de problemas, mayor inteligencia emocional tendremos. Con lo cual, dicho esto, es cierto que durante mucho tiempo las emociones han estado consideradas poco importantes y siempre se le ha dado más importancia o relevancia a la parte racional, ¿no?, del ser humano. Entonces, pero lo que sucede, nos estamos dando cuenta cada vez más, ¿no?, lo tenemos más asimilado, que las emociones, al ser estados afectivos, indican estados internos personales, ¿no?, nuestros. Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues, como en mi caso, que estoy muy nerviosa, pues nada, lo dicho, las emociones al ser estados afectivos indican estados internos personales, motivaciones, deseos, necesidades e incluso objetivos. Bueno, pues tanto a nivel personal, considero yo, para mejorar las relaciones y conocimientos sobre uno mismo, para poder mediar, ¿no? Creo que es muy importante la mediación, para poder gestionar tanto mis emociones como mediador, como para con las personas que están en conflicto, ¿no? Es importante, pues eso, tener esa capacidad de inteligencia emocional, pues que vamos a tener que abordar, ¿no?, tanto a nivel laboral como, por ejemplo, pues las personas que tienen equipos a su cargo, nosotros como mediadores, etc., ¿no? Luego después quería hablar, mi ponencia es básica y muy breve, Vikram, sobre las emociones, ¿no? Estamos todo el rato hablando de las emociones y, bueno, pues también decir que las emociones son reacciones fisiológicas que representan modos de adaptación. Adaptación a ciertos estímulos de la persona, ¿no?, del individuo, cuando percibimos un objeto, una persona, un lugar, un suceso, perdón, que nos sale, o un recuerdo importante. Entonces, es aquello que sentimos, también percibimos cuando percibimos algo o alguien, y que es universal, ¿no? Universalmente es común a todas las culturas. Todos sabemos en todas las culturas, todos los países, en todos los continentes, que son las emociones, ¿no? También quería decir yo, que han estado comentando Liliana y Francisco, que es verdad que tenemos en general las personas dificultad en gestionar las emociones, porque a veces no sabemos qué estamos sintiendo, ¿no? Entonces, yo entiendo que en el colegio, cuando somos pequeños, ¿no?, en la secundaria, ¿no?, en la universidad nos enseñan las actividades, o sea, destrezas, habilidades, nos enseñan idiomas, hablar inglés, hablar español, pero no nos enseñan la gestión de las emociones en sí, no nos enseñan una ira, cómo gestionarla, cómo gestionar esto que genera ahora la frustración. Entonces creo que es importante saber gestionar las emociones, tanto nosotros como mediadores, como para con las personas con las que vamos a trabajar, con las que vamos a mediar. Nada, seguir diciendo, pues, de las emociones, pues eso, que son reacciones que todos los seres humanos experimentamos a lo largo de nuestra vida, aunque son conocidas por cada uno de nosotros, como decía, ya que hemos sentido en muchas ocasiones, pues la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el asco, y entre otras emociones, ¿no? Y que no todos son conscientes de qué manera mal las emociones pues pueden suponer un bloqueo en la persona en un momento determinado, ¿no? Cuando sentimos, por ejemplo, el miedo, que nos quedamos bloqueados, e incluso puede suponer una enfermedad. Es lo que solemos llamar como que lo somatizamos, ¿no? Bueno, decir que las emociones, yo creo que todos sabemos que están en el cerebro, que nuestro cerebro está programado para identificar amenazas y recompensas, que en caso de detectarlas, la zona sensorial de nuestro cerebro pues manda esas señales químicas, ¿no?, que son las emociones. Estas viajan a través del sistema nervioso de nuestro cuerpo. Entonces, lo que decía, ante una amenaza, nuestro cerebro segrega sustancias químicas que nos preparan
para una pelea o para una huida, ¿no? Cuando pensamos que nos van a robar o que nos van a atacar, ¿no? Como puede ser la adrenalina o una subida del cortisol, que está ahora muy de moda. O algo bueno, algo gratificante que nuestro cerebro genera, como puede ser la dopamina, ¿no? La oxitocina, como conocida como hormona de la felicidad, o una serotonina. Entonces, estas sustancias químicas nos hacen sentir muy bien y nos animan a continuar la tarea. Bueno, pues también comentar que muchas de nuestras respuestas emocionales, no sé si estará de acuerdo conmigo Liliana, que me encanta su derecho urbanístico, ocurren de manera inconsciente, ¿no? Pero bueno, nuestro pensamiento también puede influir en nuestras emociones. Entonces, reitero, conocer y manejar nuestras emociones nos permite tener un mayor control de nuestro cerebro. Voy a ser breve, no me queda mucho ya para dar paso a Gabriela. Porque son importantes, de hecho, una pregunta, ¿no? Me formulado una pregunta. ¿Por qué son importantes las emociones en una mediación? Bueno, pues la importancia de identificar las emociones, tanto yo como mediador como en los demás, es grande. ¿Por qué motivo? Porque la de los demás, para saber gestionar alguna situación, o sea, no es, perdón, es igual de importante, ¿no? Conocer tanto mis emociones como las emociones de las partes que están en conflicto, ¿no? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Imagináis que estáis en un proceso de mediación y una de las partes, yo como mediadora, esto aquí juega la imparcialidad, ¿no? La neutralidad, pues me recuerda a una persona, pues, con quien no me llevaba muy bien o que esa persona me está generando un mal recuerdo. Entonces, esto puede condicionar mi mediación porque inconscientemente yo puedo desfavorecer a esa parte. Esas dos partes no las voy a tener en una igualdad de posición. Entonces, para eso es bueno identificar yo como mediadora mis emociones porque me va a resultar más difícil que esto me suceda, ¿no? Y también hablando de la imparcialidad, pues si yo veo que esta persona me genera, pues eso, ha condicionado ya lo que es la imparcialidad. En estos casos, pues yo creo que el mediador lo mejor es que se retire, que no haga esa mediación. Como bien decía Liliana, por todo lo que hemos vivido con la pandemia, sobre todo, pues no sé, en los casos de otros mediadores o mediadoras, he tenido casos de mediaciones que me he sentido desbordada emocionalmente y he tenido que parar, y lo he dicho, no me encuentro como persona que soy ante todo, ya no solo como mediadora en una situación emocional de manejar, gestionar ni mis propias emociones, yo no puedo gestionar las emociones de otras personas. Estoy terminando, Vikram. Bueno, como decía, hablo de las emociones en la persona mediadora y comentar que considero que el esfuerzo emocional añadido, ¿no?, que hacemos los mediadores, pues eso, que supone un desgaste emocional, porque bueno, trabajar con personas que están en un conflicto, que a veces no pueden tomar parte, que no responden como lo haríamos, a lo mejor pues desde... por ejemplo, los que nuestra profesión de origen somos abogados, pues es, como digo, generar un desgaste emocional bastante importante. También el tema de la relación de ayuda, ¿no? La ayuda Sumaya's volume has gone down, Sumaya. Your volume has gone down. Now we can't hear you too much. Ok. Yo hablo muy alto. Es como decía, pues la mediadora debe de ofrecer seguridad, comprensión, respeto y confianza a las partes a mediar. Con todo esto lo que quiero decir es que el objetivo no es que las partes lleguen a un consenso, ¿no?, a un acuerdo. Sabemos los mediadores o mediadoras que en mediación se puede llegar a un consenso, puede haber un acuerdo, el acuerdo puede ser total, puede ser parcial o no puede haber acuerdo, ¿no? Únicamente lo que queremos es que las personas, gestionando bien las emociones, se ayuden a sí mismas, ¿no?, a conseguir ese consenso, ese acuerdo, y nosotros como mediadores podamos infundar en ellos esperanza y expectativas.
nada, ya en breve, como comentaba, pues nada, ofrecer, creo que el mediador debe ofrecer a las partes pues confianza para que se sientan seguras, para que ellos puedan, las partes que están en conflicto, pues eso, que se sientan seguras de sí mismas y que tengan una participación activa en el proceso. Entonces, pues comprender cómo están las personas en lugar de evaluar su comportamiento, porque en teoría sabemos que el mediador no debemos hacer juicio de valor, pues tenemos que abrir los canales de comunicación entre las partes, ¿no? Facilitar que haya comunicación entre las partes que están en conflicto y nosotros pues dar lugar a un proceso interactivo y de confianza, que ellos se sientan escuchados, que pongan las bases para que nosotros pues también nos puedan ver como una persona, como mediadora creíble. Entonces, pues de lo que llevo hablando durante un rato es que el esfuerzo de trabajar con las emociones de las partes hay que añadirles las emociones propias del mediador, ¿no? Entonces, yo como mediadora tengo que hacer una labor intrapersonal, ¿no? De introspección, de cómo debo de saber gestionar mis emociones para generar en las partes en conflicto seguridad, confianza, imparcialidad, que esas personas puedan abrirse a hablar y bueno, ya que nosotros como mediadores pues también tenemos, ¿no? Lo que decía anteriormente, el ser humano no es perfecto y a veces pues nosotros hay situaciones que nos recuerdan un conflicto que te puede recordar a un conflicto que has tenido tú personalmente, pues por ejemplo en una mediación familiar anteriormente, que te puede condicionar, eh, que ves que quizás no vas a ser imparcial, perdón, disculpa, porque bueno, esa persona o ese conflicto, a mí como mediadora en el pasado puede ser que me generó mucha sensación de injusticia, cosas así. Y ya para terminar, Vikram, comentar que los conflictos de la persona mediadora va a tener que abordar doblemente los conflictos. Por un lado, los que se dan entre las partes, que es importante, ¿no? Los interpersonales, y que en ello lo importante es las características pues, de la relación, es decir, cómo son las partes, el nivel de conflicto entre las partes, el tipo de conflicto que tienen las partes, y por otro lado, ya a la vez, aborda a nivel interpersonal, pues que tiene que atender lo que pasa dentro de sí mismo como mediador, ¿no? Pues lo que comentaba, el tema intrapersonal, o sea, características personales mías como mediadora, mi profesión de origen y características del rol del mediador o mediadora. Es decir, al final lo que vengo a decir en resumen con todo esto, que aparte de sabernos ¿no? la normativa para mediar, tener una formación correcta en mediación, pues también saber gestionar las emociones, tanto las mías como mediadora como de las partes en conflicto mediadas. Estoy totalmente de acuerdo con, creo recordar, Francisco, yo no voy a hacer una labor de psicología o psiquiatría, yo no tengo esa capacidad, yo no soy una profesional de la psiquiatría o la psicología, pero sí como persona, como mediadora en este caso, pues tener mayor conocimiento en la gestión de las emociones. Y con esto concluyo, Vikram. Gracias. Thank you very much. But Thank you. Sumaya, this was supposed to be the English session. What will we do in the Spanish session? I'm thinking. Pues no he podido prepararlo en inglés, lo siento. He tenido problemas de salud y no lo he podido preparar y tengo un poco de dificultad en inglés. Yes, Sorry. I understand your Spanish very well. I got the point. Totally. I understood everything. Aprenderán español poco a poco con nosotros, con tanto mediador y mediadora hispana. Okay, anyway, when we have the Spanish session, Francisco and Liliana can join that also. But Gabriela, you want to just talk about the topic in English and something about what she also said?
Okay, but I'm kind of a little bit confused. I have to talk right now about the emotions in the mediation process, or I have to talk about the role of the lawyers in the mediation process? No, that's later. That's later. That's later. There is well, there are okay. well, this is one session. Then next session is supposed to be in Spanish on emotion, but okay. then we have those 2 sessions of yours. Okay, perfect. I want to talk about everything, so don't worry, Vikram. I'm sorry I couldn't hear Francisco and Liliana before, but I think the emotions in the mediation process are a big issue to deal with. Actually, there is 2 articles that are really interesting. The one called "The Brain Under the Conflict," that explain how the brain of the people react under the conflict. And you can see that in the mediation process. That's the reason why the process normally escalates. You are in a mediation because the parties or the mediator doesn't know how to manage or handle the emotions in the mediation process. And it's another nice article writing by Bruce Edwards, and it's about mediation start with me. And he said, like, something that Sumaya said before, that the mediator have to take care of their, how to say, habilidades blandas. I don't know how to say that in English, that word. Francisco, ¿sabes soft skills. Thank you for the word. The soft skills before, like, when you are helping the parties in the conflict, and that's true, because we got too many energy in the mediation process from the parties. Most when you have, for example, family mediations, they're like really tough to deal with. But I think actually we don't, as Francisco, I think he said before, we don't act as a psychologist, but we have to know a little bit of everything. And one of that is the ability to be with the people, to create that empathy and this assertiveness, and the manage of the emotion, the different kind of emotion you can find in the mediation process, the negative emotions, the instrumental emotions, the positive emotions. But sadly, the emotion that we must find in the mediation process are the negative emotions, the anger, the hate, the frustration, the pain. So that's really important, because the mediation have this big issue to help parties to transform the relation again. And I think that is one of the most important things for me. I'm not sure if I'm a transformative mediator. Maybe I am. A mix between evaluative and transformative mediation, but I like that. One of the things that I like most is when I arrive to a mediation process and I see the parties that they are so angry and upset and they don't see each other. And after a while, after some mediation sessions, at least if they find an agreement, they stretch hands again and they smile at each other. And I think when that happened, I think I've been doing a good job as a mediator. You know, it's like the way I like to be. But I think, as Sumaya said before, the emotions in the mediation process are so important and so nice to review and work it. I think the conflict have 2 areas. The rational one, that is the problem per se, you know, and the other area are the emotions. The subject, like the internal part of the conflict, are the emotions. And you cannot separate both. You have to work with both, you know, to help parties to find an agreement. As I was reading this morning an article that Francisco wrote about the BATNA and about the whatnot. And it's really important to help the parties to find the best alternative to a negotiate agreement. And that we're gonna look and search with working with the problem and with the emotions. I think they are together. So thank you, Sumaya, for the great exposition that you did before.
That's my conclusion about emotions. Okay, so what we'll do is let's get Francisco in. Francisco, this is the English one. So right now, if you want to talk about emotions management in the mediation from the English one, then in the next session, it'll be go into Spanish mode. Yes. So what would you like to say, please? Oh, my English is not very good. It's very, very bad, but it's very interesting. Gabriela said, we are transformators of the conduit of the mediators. Always we arrive to the mediation. All the people arrive to the, with a lot of emotions. Good emotions and bad emotions. Well, I think that the emotions are not good or are bad. Depend. For example, la ira, no me sale el nombre en inglés, de Anger? It's possible to be a good emotion, or it's possible to be a bad emotion. If I use to empowerment, to me, it's possible to be a good emotion. But it's to go down or to go up the situation, perhaps it's not a good thing. The mediators must to see which is happening and control the emotions. But always, I repeat, we are not therapeutics. Only we work with emotions. I usually work with a lot of emotions in the table of the mediation. For example, I say that harassment, acoso. Yeah, harassment. Harassment, acoso. It's very complicated to work with harassment. The people are very enthusiastic with his emotion. But this is only my perceptions about a mediator, a street mediator. But you know what I think also, I don't know if I can say something right now, Vikram, it's okay? Yeah, please. Because most of the people, and I've been having a lot of conversation about this one, because most of the people or some mediators thinks that that just in some cases, like family cases, for example, there is a lot of emotions between, and say, okay, but when you are dealing with commercial cases, the people say, well, you don't have really emotions between the commercial cases. And I don't agree with that, because we must forget that behind the conflict, they're always human beings. You know, and human beings, we have emotions. Even you are in a family mediation process, even you are in a commercial process, we are human beings behind conflicts, and we have emotions. And actually, I had a really interesting mediation process in oil, in oil topic. And the way they search or reach for agreement was when the one party apologized to the other party and say, sorry, I didn't have to do that. I have to pay you and whatever, you know. And after that, the other party just say, thank you. That's all that I need to know, is that you apologize with me. So now reach an agreement. And actually it was a really important agreement in the Chambers of Commerce. So that concludes that behind conflict, even the matter, if you are talking about incomes, oil, commercial, business, whatever,
there are human beings behind the conflicts, and we have to deal with emotions and with the persons. That is the most important things, I think. I just want to. I always say that we work with person, with people, with man, with woman. It's very important. But the only thing now is, away from the topic, we will not say parties, we will say participants, because parties comes from the court system. That's the court system. Parties, one party, the other party. Here we are participants. This is a little change in terminology that we are doing. So Sumaya, anything else in English? Anything else in English? Because I'm going to start the Spanish session now. Anything else that you want to say? Yes. Pues es que I think it's very important the management of emotions in all the mediation, and for example in parental coordination. Sorry, and it's not mediation, but the mediator must be to element the emotions, and it's the same. It's the same problem. No sé, I don't know. No sé. You know, Sumaya, you know. Lo siento. Okay, but let me also tell you one thing. Estoy muy estresada, ¿ves? Por eso es importante. No, next session. No, next session. Spanish is next session. This one is only English. And Sumaya said she will do her session in English. That's why I did 2 sessions. Otherwise, we'd have done only Spanish. Okay, but let me also tell you that there is a session on mindfulness in mediation, in the mediation process. This is also... Vikram, I must go out because I have a mediation at 30 minutes. 30 minutes? In 30 minutes? In 30 minutes, I must stay at that mediation. Okay, sure. I must go out. Thank you very much. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. I hope to see you in Lanken. I hope see you in other place. You can, Thank you very much. You can join the other sessions. Yeah, Francisco, you can join the other sessions. The same Zoom link is there, so you can come into the other Spanish, English, whichever one you want. I prefer in Spanish. No. Then you have to come only in the English ones. Gabriela, tell him. You are the one that have to learn in Spanish. You know, everybody wants Spanish. But then what about the Italian and the Russian and the Greek? What about all that? I'll have to learn all of them. Well, okay. Thank you very much. Muchas gracias, Francisco, por participar in conferencia, and we'll see you later. So I'm very happy to stay with you. It's really nice meeting you. Bye. So what we'll do is, if you have to say anything, concluding remarks that you want to give, Gabriela, Sumaya, then we'll close this session and start the other one. Then in that session, we'll get Liliana in for Spanish. Liliana, next session is Spanish. This one we'll close here. Sumaya, anything that you want to close? Anything you want to close? Anything you want to say? No, I am going. I finished. Sumaya has to leave. Okay. She has to leave. She has to leave. Then what are we going to do in the next session? Gabriela is good. She did already the Spanish version. I think she's done. Okay, Eso dijiste, ¿no? Sumaya, ¿tienes que retirarte ahorita? Sí, me tengo que retirar. Okay, so anyway, so thank you very much.